Hello viewers. So இந்த வீடியோல TRB மூலமா அனாலிசிஸ்ல ஏபி செலெக்ஷனுக்கு நடத்தின எக்ஸாம் உடைய சொல்யூஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோல சர்க்யூட் தியரியில இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்களோ அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன்ஸ் பத்தி நம்ம டீடைல்டா பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் they ask. ஸோ இந்த given circuit compute the power consumed by the element VR. ஸோ இப்போ இதுல வந்து பவர் வந்து எவ்வளவு கன்சியூம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சர்க்யூட்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து இட் இஸ் given by 5Vx. அப்ப இந்த சர்க்யூட்ல போகக்கூடிய கரண்ட் I is equal to 5 times Vx and here Vx is equal to 1 volt அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ which is equal to 5 ampere. சரிங்களா, அப்போ இந்த விஆருக்கு அக்ராஸ்ல இருக்கிற வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ இங்க லூப் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணிடுங்க. எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் விஎக்ஸ் பிளஸ் விஆர். ஸோ மைனஸ் the voltage across this dependent source is equal to 8 volt which is equal to 0 and we take Vx is equal to 1. Okay, therefore minus 1 plus Vr minus 8 which is equal to 0. So therefore Vr which is equal to 9 volt. So therefore power across Vr which is equal to Vr into IR which is equal to 9 into 5 ampere which is equal to 45 watts. Option C the correct answer. Next, compute the current I in the circuit given below. So it is an open circuit, so there is no current flow through this point. In the 5 volts source எந்த current flow இருக்காது. அப்போ therefore எனக்கு இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சர்க்யூட்ல இருந்து எலிமினேட் ஆயிரும். சரிங்களா, அப்போ இது வந்து நான் லூப் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணாலே மோர் தென் எனஃப். ஸோ நான் லூப் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணா கிடைக்கும் minus 12 plus 5 into I minus 10 plus 2 which is equal to 0. So 5I which is equal to 20 and I is equal to 4 ampere. So option B is the correct one. Now compute the equivalent resistance seen at the port across A and B. So இதுக்கு அக்ராஸ்ல பார்க்கக்குள்ள இங்க ஷார்ட் சர்க்யூட் இருக்கு, கரெக்ட்டுங்களா? So therefore these two resistance should be eliminated due to this short circuit. So என்னுடைய நெட்வொர்க் எப்படி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா it should be like this. This is 100 ohm, again this is 100 ohm and this is 10 ohm. So we know that என்னுடைய ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலா கனெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னா ஒரு நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுல பாதி. ஸோ அப்போ என்னுடைய ஓவரால் வேல்யூ 50. அப்போ இந்த காம்பினேஷன் 50 ஓம் இந்த 10 ஓம்க்கு சீரியஸ்ல இருக்கு. அப்போ therefore my R equivalent which is equal to 10 plus 50 which is equal to 60. ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் சம். Now compute the value of resistance to be connected across the terminals A and B in the circuit given below such that the maximum power shall be transferred from the circuit. So இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ இதுல வந்து இதுக்கு அக்ராஸ்ல RThevenin calculate பண்ணணும். சரிங்களா, ஸோ RThevenin calculate பண்ணக்குள்ள இங்க டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட் ஐ கோ ஃபார் டெஸ்ட் சோர்ஸ் இன்ஜெக்ஷன். இட் மே பி எய்தர் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆர் கரண்ட் சோர்ஸ். சரிங்களா, இப்போ நான் வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் போறேன். So that in the independent sources நான் eliminate பண்ணிடுறேன். If it is a current source, it is replaced by a open circuit. அப்போ என்னுடைய நெட்வொர்க் வந்து it should be redrawn like this. Minus plus this is 2 ohm. Here I inject 1 volt test source. So this is 2 ohm. I put it is 3I and this is I take I. ஸோ இப்படி வந்து நான் லூப் ஈக்குவேஷன் எழுதிடுறேன். அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் minus 1 volt plus 2I plus 3I plus 10I which is equal to 0. So therefore 15I which is equal to 1, I is equal to 1 by 15 ampere. So therefore R equivalent or R Thevenin which is equal to V test divided by I. So here I is nothing but the current from the test source. So therefore here the test source is 1 volt, here 1 by 15 which is equal to 15 ohm. So option C is the correct one. No. The time domain expression of a 4 Henry inductor excited by a supply of 800 at an angle of minus 50
at a frequency of omega equal to 100 radian per second. So இந்த கொஸ்டின்ல வந்து டைம் டொமைன் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லிட்டாங்க. பட் வெதர் இட் இஸ் வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட் இது வந்து எக்ஸாக்டா நமக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. சரிங்களா? பட் இனிக உங்க சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஐ டேக் டிஃபால்ட்டா இட் இஸ் அ கரண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். சரிங்களா? ஸோ அப்போ இதோட சர்க்யூட் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சம் ஏசி சோர்ஸ் இருக்கு, ஒரு இண்டக்டர் இருக்கு. ஸோ இப்போ இது வழியா போகக்கூடிய கரண்ட் தான் வந்து நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன். சரிங்களா? இட் இஸ் எக்ஸ்எல், திஸ் இஸ் வி. ஸோ வி நோ தட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை எக்ஸ்எல். இட் இஸ் எ இண்டக்டர் அப்படிங்கிறதுனால கரண்ட் வந்து லேக் வித் மை வோல்டேஜ் அட் 90 டிகிரி. சரிங்களா? ஸோ அப்போ therefore this is 800 peak magnitude divided by XL. XL is nothing but omega into L. So 800 divided by the value of omega is 100. L value வந்து 4. If I simplify this, which is equal to 2. So therefore the peak magnitude of current is 2. சரிங்களா? So here all the terms are given as cos. சரிங்களா? ஸோ இப்போ என்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் நான் காஸ் ஒமேகா டின்னு எடுத்துக்கிறேன். பட் ஆனால் இங்க என்ன இருக்கு, -50 டிகிரில இருக்கு. இது வந்து என்னுடைய வோல்டேஜ். இப்போ கரண்ட்னு வரப்போ எனக்கு என்ன ஆகும், 90 டிகிரி அடிஷனலா லேக் ஆகும். இப்போ இந்த வேல்யூ கூட அடிஷனலா 90 டிகிரி எனக்கு லேக் ஆகும். சரிங்களா? இப்போ therefore இது கூட இன்னும் ஒரு 90 நான் லெஸ் பண்ணிக்க போறேன் லேகிங்கிறதுனால. அப்போ -50 -90. So which is equal to cos omega t minus 140. Okay, the whose magnitude is equal to 2. அப்போ therefore என்னுடைய கரண்டோட வேல்யூ 2 cos omega t minus 140 degree. Option D is the correct one. So now find the average power consumed by an impedance ZL is equal to 5 minus j 10 ohm by the current I equal to 10 at an angle of 20 degree. Okay, so அப்போ என்னன்னா it should be like this. ஸோ கொடுத்துருக்கிற இம்பிடன்ஸ்க்கு நான் வரைஞ்சேன்னா என்னுடைய சர்க்யூட் இந்த மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் 5, this is J10, here the current flow I which is equal to 10 at an angle of 20 degree. And they go for average power. So we know that for inductor or capacitor the average power consumed is equal to 0. So இது கன்சியூம் பண்ற average power value equal to 0வா இருக்கும். அப்போ இந்த சர்க்யூட்ல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கன்சியூம் பண்ற average power வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதுமானது. அப்போ P average which is equal to I square R. சரிங்களா? இப்போ இங்க I square அப்படிங்கிறது வந்து it represents RMS value. But here they given is a peak value. Okay, so இதை நான் represent பண்ணா எப்படி எழுதுறேன்னா I is equal to 10 sin of omega t plus 20 degree அப்படின்னு சொல்லி போடுவேன். So here the 10 represents the peak value. If I want the value of IRMS which is equal to IM divided by root. So therefore P average which is equal to IM divided by square root of 2 the whole square into R, which is equal to IM square divided by 2 into R. Here the peak magnitude is 100. About 10 into 10, 100 divided by 2. The value of R is equal to 5. So it's 5 which is equal to 250 watts. So option C is the correct one. Now, consider a simple circuit with two voltage sources and a single resistor as shown in figure. Find Vx across the 100 ohm resistor. It is very simple. Just apply the loop equation -5 சரிங்களா plus Vx which is equal to 0. So Vx which is equal to 10 volt. So option A is the correct one. Next, compute the equivalent resistance seen at the terminal A and B, okay, for the circuit given below. சரிங்களா சார்? ஸோ ரெண்டு விதமா போடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியுது இட் இஸ் அ பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க். சரிங்களா? ஸோ ஆப்போசிட் ஆர்ம்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால there is no current flow through this resistance. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன ஆயிரும்னா இட் should be eliminated from the circuit. ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது சீரிஸ் காம்பினேஷன்ல இருக்கு 2 ohm, இது ரெண்டும் சீரிஸ் காம்பினேஷன்ல இருக்கு அகைன் 2 ohm. இந்த நெட்வொர்க் கம்பைன்டா பேரலா இருக்கறனால it is 1 ohm. Option B is the correct one. Suppose if I go for star delta network, consider it is A, this point is B, this point is C. Go for star delta conversion.
So then you get the clear cut answer. So if I want to ZAB, which is equal to, so here all the resistance are equal value, therefore ZAB which is equal to, so இங்க என்ன resistance இருக்கோ அதுல 1 by 3 மூணுமே equal ஆகலாம் divided by 3, so which is equal to 1 by 3 according to the formula. So we know the formula ZAB is equal to ZAB into ZCA divided by ZAB plus ZBC plus ZCA. So I add this 1 divided by 3. Again, both the cases the answer will be the same. So therefore, this network is replaced by like this. So this is 1 ohm, 1 ohm. This is 1 by 3, 1 by 3, again 1 by 3. So this combination is in series connection. So the resultant network should be like this. This is 1 by 3. This is 4 by 3. Again, this is 4 by 3. So here, this is in again parallel connection. So both are equal in magnitude. So the resultant should be half of the value. It is 2 by 3. It is 1 by 3. If I add these two resistance, my R which is equal to 1 by 3 plus 2 by 3 which is equal to 3 by 3 which is equal to 1. So in both the cases, answer will be the same, but this is the trick. Just you have to follow. So next one. So compute the time constant for the following circuit. The switch in the circuit is opened at t equal to 0. So t equal to 0 இருக்கக்குள்ள இது ஓபன் ஆயிடுச்சு. அப்ப இதோட டைம் கான்ஸ்டன்ட் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது ஓபன் ஆகக்குள்ள இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கு? இன் சீரிஸ் கனெக்ஷன். அப்ப therefore the network நான் எப்படி எழுதலாம்னா it should be like this. So this is 18 ohm and this is 9 ohm. This is the inductor. 3 Henry, this is 2 Henry, this is 5 ohm, this is 1 Henry. Okay, so this is the load current. So இப்போ இந்த load current, அதாவது இதுதான் என்னோட load resistance. அப்ப இதுக்கு அக்ராஸ்ல தான் நான் என்ன பார்க்கணும்? என்னுடைய overall equivalent resistance என்ன, equivalent inductance என்னன்னு பார்க்கணும். If I go for R equivalent, so எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, here this is 18 ohm is there, here 9 ohm is there. இப்போ இந்த load resistance அக்ராஸ்ல இருக்கிற இண்டக்டருக்கு அக்ராஸ்ல பார்க்கணும். So the remaining inductor is act as a short circuit, which is equal to 5. So இது ரெண்டு எனக்கு parallel combinationல இருக்கு. So அதோட equivalent resistance வந்து இது பாத்தீங்கன்னா 1:2 ரேஷியோல இருக்கு. அப்ப என்னுடைய R equivalent வந்து எப்படி இருக்கும்னா 18 divided by 3 which is equal to 6 ohm. So இதோடைய வேல்யூ சரிங்களா? So therefore எனக்கு எப்படி கிடைக்கும்னு பார்த்தோம்னா it is 6 ohm and it is 5 ohm. So therefore, my R total which is equal to 6 plus 5, it is 11 ohm. Similarly, if I go for the inductor, it should be like this. The resistance across இருக்கக்கூடிய overall inductance பார்க்கணும். The resistance are replaced by a short circuit. Again, it is 3, this is 2, and this is 1. இது ரெண்டு எனக்கு parallel combinationல இருக்கு 6 divided by 5. இதுதான் வந்து இதோடைய overall value. So therefore, my L total which is equal to 1 plus 6 by 5 which is equal to 11 by 5. So we know that the time constant tau for the RL network is nothing but L total divided by R total. Okay, so therefore it is 11 by 5 divided by 11. So both 11 will cancel which is equal to 1 by 5 which is equal to 0.2 seconds. So option D is the correct one. Now, compute Ix in the given circuit. So here, the question is wrong here. The 2 is not here. It is simply Ix. Okay, if I put 2 Ix, the answer should be somewhat different. Okay, so from the figure, I write Ix, which is nothing but I take the potential at this point as V. So therefore, Ix, which is nothing but 10 minus V divided by. Okay, so now apply nodal analysis at this point.
A. So therefore V minus 10 divided by 2 plus V minus 2 Ix divided by 1, which is equal to 2, because the entering current is equal to 2. Now multiply this equation by 2, you get the value of 2V minus 20, sorry, by 2, you get the value of V minus 10 plus 2V minus 4 into Ix, which is equal to 4. Now you substitute the value of Ix here. So then I get the value of V minus 10 plus 2V minus 4 into 10 minus V divided by 2, which is equal to 4. So that is sum not 2. Now rearrange V plus 2V, 3V minus 10 minus 20 plus 2V, which is equal to 4. So therefore 3 plus 2, 5V, which is equal to 34, and V is equal to 34 by 5, which is equal to 6.8 volt. Now the value of Ix, which is equal to 10 minus the value of V is 6.8 divided by 2, which is equal to 3.2 divided by 2, which is equal to 1.6 ampere. So option A is the correct one. For this circuit, compute the Thevenin voltage and Thevenin resistance across A and B terminals of the given circuit. So இங்க வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இதுக்கு அக்ராஸ்ல தான் வந்து R Thevenin and V Thevenin calculate பண்ணணும். So there is no direct connection between these 2 points. Okay. So first of all, you should find the value of V1. So V1, which is equal to, here these two resistors are connected in parallel. So therefore R equivalent, which is equal to, so 10 into 15 divided by 10 plus 15, which is equal to 150 divided by 25, which is equal to 6 kilo ohm. So this is the R equivalent. So now I'll apply voltage division technique. Okay. So therefore V, which is equal to V, okay, R equivalent. It across the voltage on the 6 kilo ohm divided by 6 plus 4 kilo ohm into 25 volt. So which is nothing but 6 divided by 10 into 25. That's 2.5. So multiply 15 volt அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்ப therefore simply V1, which is equal to 15 volt. அப்போ இந்த 15 volt இங்க நீங்க மெஷர் பண்ணிடுங்க. அப்ப எனக்கு என்ன வரும்னா, so here V0, which is equal to, obviously the current source is in downward direction, so that the voltage across the terminals is definitely negative value. Okay, so therefore minus I into R. This is R. I take R. So therefore minus 8 into 10 to the power of minus 4 into 15 into 1 kilo ohm, 1 into 10 to the power of plus 3. If I do this, it is 10 to the power of minus 1. So minus 8 into 15, 120. This minus 1 is there. So therefore it is minus 12 volt. So the only action with minus 12 is action B. So the answer is B. And one more thing, if I want to find out the value of RThevenin, here the dependent source is present. So the voltage source should be replaced by a short circuit. Once this is replaced by a short circuit, definitely V1 is equal to 0. So automatically this current source kept to open circuit, so that the resistance across these terminals equal to simply 1 kilo ohm. Again, the answer will be correct. Now you see this problem. The power dissipated in the inductor is PL watts, and the power dissipated in the resistor is PR watts. In the given circuit, the switch in the circuit is closed at t is equal to 0 and left closed for the infinite time. The power shall be computed after a day. It is very simple. Here in inductor, the average power dissipated is definitely equal to 0. Okay, so option B and C are eliminated. Okay, so here the current flow I, which is equal to V by R, if it is closed for a long time, so that the inductor is replaced by a short circuit. Okay, so therefore I is equal to V by R. So 15 divided by 5, which is equal to 3 ampere. So the power
last in the resistor, which is equal to I square R. So therefore 3 into 3 9, 9 into 5, which is equal to 45 watts. So option D is the correct one. Thank you.